What is your take on it? Like being a psychologist, how difficult it is for you to explain to people what is the role and చెప్పి. I'm a psychologist అన్నప్పుడు మీరు డైలీ పిచ్చి వాళ్ళతో డీల్ చేస్తారని అంటారు, బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. Is it safe to say like there's a life-changing event? వర్క్ స్ట్రెస్, జాబ్ స్ట్రెస్, అకాడమిక్ స్ట్రెస్ ఇలాంటివి ఉన్న వాటికి పిచ్చి ఉంది అంటేనే సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్దాం అనేది దట్ ఈస్ రాంగ్. There's the other ground of divorce, adultery. We have no right to advise someone to stay or leave the marriage. Recognize చేయడానికి ఏమైనా ఉంటాయంటారా? Signs ఉంటాయి చాలాసార్లు, that is how they get caught. So it can become a ground for divorce. Take some time and you want to stay in it or leave. వాళ్ళకి డివోర్స్ అవసరం లేదు అని అనుకున్నారు అని అంటే వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దట్ ఈ అయినవన్నీ గుర్తెచ్చుకొని ఆ మెసేజ్లు చదివు, ఆ ఫోటోలు చూసు, ఆ ఆడియోలేను అవన్నీ చూసి 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 దే లీదర్ గో టు డిప్రెషన్. Today we have a special guest on our channel who has dealt with more than 300 couples, who is none other than Soumya Reddy, psychologist, marriage counselor and a mental health expert. Hi Soumya, welcome to the channel. Hi Soumya, welcome to the channel. Hi Kalyani, thank you for having me here. Yeah, how are you? I'm good, how are you doing? Good. అసలు సైకాలజిస్ట్ అని అనుకుంటేనే మనుషులు ఉంటారు అని అంటే నేను పిచ్చిదాన్నో లేకపోతే నేను పిచ్చివాడినో అప్పుడే నేను వెళ్ళాలి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి, లేకపోతే వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మీ అని చెప్పి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అనుకుంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్? లైక్ బీయింగ్ అ సైకాలజిస్ట్, హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు పీపుల్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ అని చెప్పి. Yeah, that's the common take that comes, and that's the common comment also. If I go tell anybody I'm a psychologist అన్నప్పుడు మీరు డైలీ పిచ్చి వాళ్ళతో డీల్ చేస్తారని అంటారు, బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ యాక్చువల్లీ. అలా ఏం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, 95% ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ బి నార్మల్ వన్స్ ఓన్లీ విత్ బేసిక్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ లైక్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ ఇవి. అండ్ దెన్ కౌన్సిలింగ్, ఇఫ్ ఇట్స్ రిలేషన్షిప్ కౌన్సిలింగ్, మ్యారేజ్ కౌన్సిలింగ్స్కి వచ్చారు. దెర్ ఇస్ వర్క్ స్ట్రెస్, జాబ్ స్ట్రెస్, అకాడమిక్ స్ట్రెస్ ఇలాంటివి ఉన్న వాటికి దే కమ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్, హెల్ప్, సజెషన్. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఆఫ్ డైరెక్షన్, పర్సెప్షన్స్ చేంజ్ చేయడం అనమాట. మనం ఒక దాన్ని యూర్ లుకింగ్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆర్ డిఫరెంట్ వే, వీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇట్. నువ్వు అలా కాదు, ఇలా చూడు, సీ దిస్ వే. You're feeling stuck in a situation, you're feeling stuck in a relationship. Ivanni, we deal with this majority of the time. So, no, that's absolutely wrong. That if you are mentally ill or pitchundi antene psychologist దగ్గరికి వెళ్దాం అనేది, that is wrong. Ante, is it safe to say like there's a life changing event or something that I want to adjust? I moved to a new city and I want to try to work on myself. Ilanti situations ఉన్నప్పుడు I can look for a psychologist as a counselor. It is not necessary that I have to be suffering from something to come to you. Definitely. That's a right way that you put it. Definitely it is like that. It's better always to seek help, get that guidance or direction rather than overthinking about it and keeping it all inside. ఎందుకంటే చాలాసార్లు we go through some situations, ఎవరితో షేర్ చేసుకోవాలో కూడా మనకు తెలీదు, ఎవరైనా చెప్తే జడ్జ్ చేస్తారేమో అని కూడా అనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటి ఆల్ దీస్ థాట్స్ ఇన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు రీచ్ అవుట్. We are also seeing a rise in mental health issues, but before we talk about it, on a daily basis number of divorces are increasing. మన ఇండియా లాంటి కంట్రీలో కూడా per institution of marriage అనేది మనం రెస్పెక్ట్ ఎంతైతే ఇస్తామో, we are still seeing a rise in the cases. దానికి మెజారిటీ గ్రౌండ్స్ మనకి ఏముంటాయి అని అంటే, one will be cruelty and two is adultery. So when we speak about cruelty is of two types. One is physical and one is mental cruelty. Physical cruelty we can at least prove if we have evidences such as wounds on the body or the scenarios where it happened, CCTV recording. So ఏవో ఒకటి మనం కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయగలుగుతాము. But when it comes to mental cruelty, it's a challenge, I think, for me as an advocate and also a judge who is sitting there, because we will not be able to estimate ఏది మెంటల్ క్రువాలిటీ, వాళ్ళకి ఎందుకు ఇది మెంటల్ క్రువాలిటీ అనిపించింది. ఇఫ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్,
for someone telling them to get up in the morning every day and to do a certain type of a household chore is mental cruelty. కానీ ఇంకొకరికి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే, డిస్పైట్ మీ ఆస్కింగ్ సమ్ వాలిడేషన్ ఫ్రమ్ మై హస్బెండ్, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ వాలిడేషన్, దట్ ఈస్ మెంటల్ క్రుయల్టీ ఫర్ మీ. కొంతమందికి సర్కాస్టిక్ రిమార్క్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్లాస్, or like discrimination from the relatives with regard to how much money was spent on the marriage. Multiple reasons on which mental cruelty is there. Do you see those clients on a daily basis? Like, how can we understand that this is the point where I need to take a divorce because I will not be able to be in that marriage beyond this limit? See, like you rightly said, physical cruelty aside, which is, visible and that can be, usually society low, that would be the first question. Is he hitting you or torturing you? Then why Exactly. not? But this is again, that's just the tip of the iceberg. Our kinda on the major part is, comes under the mental abuse or emotional abuse. Verbal abuses ఇవన్నీ. ఇవి వీటికి ప్రూఫ్స్ మనం తీసుకురాలేము. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సర్కాస్టిక్ కమెంట్ అనుకుందాము, ప్యాసివ్ అగ్రెసివ్ మూమెంట్స్ అనుకుందాము ఇంట్లో, వీటికి మనం ప్రూఫ్స్ తీసుకోలేము. ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ సెడ్, ఐ సెడ్ ఓన్లీ. బట్ డూ దీస్ రియలీ అఫెక్ట్ సంబడి, అండ్ కెన్ సంబడి గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్, వాళ్ళు డివోర్స్ కన్సిడర్ చేయొచ్చా అని అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం చేస్తారు. ఏమవుతుంది అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ 4 Horsemen ఫర్ ప్రెడిక్టింగ్ డివోర్స్ అనేది. ఓకే, ఇట్స్ ఇన్ ద బుక్స్. నా అందులో ఫస్ట్ వుడ్ బి క్రిటిసిజం, కంటెంప్ట్, డిఫెన్సివ్నెస్ అండ్ స్టోన్ వాలింగ్. నా వీటన్నిటిలో ఇట్ ఈస్ లైక్ క్రిటిసైజ్ చేయటం అని అంటే లైక్ మాటికి ఇదేంటి ఇలా చేసావు, ఇలా చేయమని చెప్పాను కదా, ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ. ఒక స్టాండర్డ్ డైలాగ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గెట్, నేను ఇలాగైనా పెంచారు, నీకేం నేర్పించలేదా, ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఏదో చెప్పి పెంచి పెళ్లి చేశారు, దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇది కాదు. నా దీస్ గోయింగ్ ఆన్ డైలీ బేసిస్ అనుకున్నాం. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ అ డిఫెన్సివ్నెస్ అనమాట. యూ డిడ్ దిస్, మీరు నన్ను నిన్న తిట్టారు, నేను ఫీల్ అయ్యాను అంటే, లేదు, ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇమాజినేషన్. ఆ మాత్రం మాటలంటే ఏమైంది, ఇది కాదు ఇది అనుకొని మేమంటే ఏమైంది, ఒక చిన్న మాటే కదా అన్నాము, నవ్ దిస్. అండ్ దెన్ కమ్స్ ద స్టోన్ వాలింగ్ మేజర్ పార్ట్. ఏంటి అని అంటే, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అప్సెటింగ్, the family members stop talking or the spouses stop talking. It is not now all these what I am saying, it is not that only one gender is doing to the other. Ide ane specific aim kaadu, it can be either of them doing. Yeah, either of them doing these kind of like criticism gaani, contempts gaani, stonewalling kuda, that are days together, hours together, you are completely silent. ఈ silence లో ఇది నార్మల్ గా అలగడము silence ఒకటి ఉంటుంది, ఇది హ్యూజ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే వాళ్ళు దే బిహేవ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, ద అదర్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద హౌస్. నాకు కనిపించట్లేదు, నువ్వు సిక్ అయినా కానీ, కింద పడ్డా కానీ నాకు కనిపించట్లేదు, ఐ విల్ కుక్ మై ఫుడ్, ఐ టేక్ మై థింగ్స్ అండ్ గో అవే. నువ్వు ఉన్నా లేనట్టే ఇంట్లో. నా దిస్ గోస్ ఆన్ ఫర్ డేస్, అండ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఐ హావ్ సీన్ దే లివ్డ్ లైక్ దట్ ఇన్ ఎ హౌస్, కపుల్ ఫర్ 2 years లైక్ దట్. oh my god, లైక్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్, అంటే కనీసం రూమ్మేట్స్ లాగా కూడా కాదు, నువ్వు లేవు, నువ్వు నాకు తెలీదు. so there's no form of contact, no there's form no of contact, communication. ఇప్పుడు చేసే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే, వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది వాళ్ళ హెడ్లోకి, నేను ఎక్కువ మాట్లాడితే తిట్టేస్తానేమో, నాకు తిట్టడం అవి రావు, సో నేను ఐల్ బి సైలెంట్, ఆర్ నేను విత్డ్రా చేసేసుకుంటాను, మై లవ్, మై అఫెక్షన్, మై కేర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్, ఐ విల్ విత్డ్రా ఫ్రమ్ హర్ ఆర్ హిమ్, సో హీ ఆర్ షీ విల్ నో ద పెయిన్. నాకు నేను సైలెంట్గా ఉండి అందుకే జరిగిపోతే నీకు నా వాల్యూ అవి తెలుస్తుంది అని కూడా చేస్తాను. ఆ అదర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఇక్కడ కూర్చొని ఇవి చూస్తున్నారో, దే విల్ గో త్రూ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. ఇది ఎవరికీ అర్థం కాదు వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. ఒక క్వశ్చన్ ఇన్ జనరల్ అందరూ అడుగుతారు, యూర్ షేరింగ్, ఏం అనట్లేదు కదా, సైలెంట్గా వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు కదా, నువ్వు కూడా సైలెంట్గా ఉండు, వై ఆర్ యూ క్రయింగ్ అబౌట్ ఇట్ అని. బట్ దే విల్ గో త్రూ అ లాట్. They'll question themselves, they'll think what they did wrong, they'll not know how to reach out to the partner. It's gonna affect their relationship self-confidence. antene you love him or her kada. Now that you are dividing it, you are like completely మొత్తం తీసేసుకున్నప్పుడు, now that's going to play, they get anxiety attacks, panic attacks వస్తాయి. Most of them sometimes get depressed and all. I'm not saying the other person who is doing stonewalling is also happy. వాళ్ళకు కూడా ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలో తెలియకుండా అది చేస్తారు. సో ఇద్దరు సఫర్ అవుతుంటారు ఈ కేసెస్లో. Now these are certain grounds where people go through a lot in terms of their mental health. సో అప్పుడు దే విల్ ఫీల్ దట్ ఈ రిలేషన్షిప్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటానేమో అని చెప్పి. నా దీస్ ఆర్ ద కేసెస్ మోస్ట్లీ దట్ కమ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి,
that they're not understanding why the person is behaving like that. And then like if there is a joint family setup or anything, అక్కడ కూడా వర్డ్స్ బీయింగ్ సెడ్, వర్బల్ అబ్యూస్ కిందికి వస్తుంది. దట్స్ కూర్చొని అనేయటము, డైలీ అనేయటము. మీరు అన్నారు కదా, గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ డూ సర్టెన్ చోర్ అని చెప్పి. దే ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సంబడి ఈస్ వర్కింగ్, ఇద్దరు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఈ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి నువ్వు అన్నీ చేసేసి ఇచ్చేయాలి. వన్ డే యు ఆర్ లేట్, ఈవెన్ నో మ్యాటర్ యూఆర్ వర్కింగ్ టిల్ 11 o'clock నేను ఇది పెట్టుకున్నాను, ఇదే అడుగుతున్నాను, ఎందుకు చేయట్లేదు, మీ వాళ్ళందరినీ పిలవండి ప్రతిదానికి. సి దీస్ థింగ్స్ వెంట్ ఆన్ ఓల్డెన్ డేస్ లో. కొంచెం మన పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ జనరేషన్ లో దోస్ థింగ్స్ వర్ అట్లీస్ట్ ఓకే ఏమో, వేర్ ఇవి నువ్వు సరిగా చేయట్లేదు, పేరెంట్స్ని పిలిపించు, మీ సిబ్లింగ్స్ని పిలిపించు, మాట్లాడాలి, ఆర్ దిస్ అని చెప్పి. నా ఇప్పుడు హూ వుడ్ వాంట్ టు హియర్ ఆల్ దాట్, బికాస్ బోత్ ఆర్ వర్కింగ్, వీఆర్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్, యూ డోంట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ యువర్ పేరెంట్స్ ఓవర్ సంథింగ్. Now these things that constantly insulting, belittling, these play a lot with their mental health. They go through a lot, they get so traumatized. So now these grounds low, what kind of proof also they can also acquire? If they come to us, we tell them, sometimes we tell them how to work about it, or what kind of next steps you can take, or sometimes we get both the couple and all. Sometimes a family counseling session also avutundi that ila uddu, she's getting affected. So majority of the cases they will understand. How open is the other spouse, with who is actually మీరు అన్న ఎగ్జాంపుల్లో లైక్ స్టోన్ వాలింగ్ చేస్తున్న స్పౌస్ ఎవరైతే ఉంటారో, how open are they to come down, understand, and then sit for counseling, work on their marriage, the percentage of clients like that? See, how open anante, there would be some inhibitions అయితే ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి. So sometimes we try to speak, or we say that just let them come once and talk. ఏంటి అంటే it depends on how interested they are to work on the relationship. That is the key to it. If I am interested to work on it but still think the other person is wrong, but I want to work on the relationship and save marriage, though with inhibitions and all also, I would come and sit. So that time when they get to talking, they will also realize ki okay, that is how we make them also understand what is going on. And like I said, the other person is also not very happy. ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్లో ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు అన్నప్పుడు ఒక్కరే ఏడుస్తుంటారు, ఇంకొక పర్సన్ కూడా అన్హ్యాపీగానే ఉంటారు. నా వాట్ ఆర్ దేర్ పాయింట్స్, వాట్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాళ్ళకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఇట్. Right way of dealing the issues, conflict resolutions in a better way, that this is not how you actually communicate with each other or answer your issues in a better way అని చెప్పి. When they come, usually we make them sit down, have few sessions and understand and sort out. When they do this, we see there is peace in the relationship, there is they better maintain it a better cordially. Okay. But some ఇప్పుడు ఒకవేళ they are not willing, none of them are willing, they are not cooperative at all, I think then the next step would be they would be reaching out to you guys. Yeah, because there are certain mindsets where they feel like a third person is involving in our marriage, and they don't know anything. For example, court ki manam divorce file చేసినప్పుడు కూడా court actually sends the case for mediation కి refer చేస్తారు. అక్కడ కూడా we see couples where I think అప్పటి వరకు వాళ్ళు మాట్లాడలేదు, ఎవరికి ఏమి చెప్పలేదు అనేది, అక్కడికి వచ్చినా కూడా దే ఆర్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ బై సంబడి ఫ్రమ్ దేర్ సైడ్, లైక్ ద గర్ల్ సైడ్, ద బాయ్ సైడ్, నువ్వు వెళ్తున్నావు మీడియేషన్కి, బట్ నీకేం కావాలి అని అంటే యూ టెల్ దట్ ఐ వాంట్ ఆల్ దీస్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ యూ అ డివోర్స్. అలా మీడియేషన్స్ అవుతున్నాయే కానీ నాట్ అ ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ వేర్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద మ్యారేజ్. సో దట్ ఇన్హిబిషన్ is continuing, and we are not able to break that trend, as what I personally feel. So if someone is coming to you and reporting that I'm being mentally abused and I want a divorce and all ante, what would be your next steps? We would first ask them, we'll make them sit down, we'll ask them like when did it start, and then like what is the form of abuse that you hear are, their entire yes, story. the whole story. For example, like maybe like she's a working lady ankundamu, and then yet she's being told that like all the amounts which you're earning, your finances has to be taken care by us. That is also an abuse in the form of both financial and mental, because she's entitled how to spend her money, but she's being forced
ఆన్ వన్ నేమ్ ఆర్ ద అదర్. అది మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్‌గా ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది అనంటే, ఇట్ ఈస్ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీయే కదా! మనమే కదా లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ కడతాము. మన పిల్లల కోసమే కదా మనం ఎల్ఐసీస్ కడుతున్నాము. సో, యూ ఆల్సో గివ్ యువర్ మనీ. యూ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఇట్. So it becomes to an extent that even if she wants to buy something for herself, that particular 5,000 rupees also, though she's earning 1 lakh per month, she'll have to again ask that 5,000 from the husband or the in-laws again. So కంటిన్యూస్‌గా ఇలా అయిపోయేసరికి ఒక కేస్‌లో ఏమైపోయిందంటే, షీ హాస్ బీన్ లైక్ షీ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఇదేంటిది నేను ఎర్న్ చేస్తున్నాను. నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నారని వాళ్ళకిచ్చి, మళ్ళీ నేను వాళ్ళని అడుగుతుంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఎ రీజన్. వై డు యూ వాంట్ టు స్పెండ్ దట్ 5,000? And then after they're convinced, they're giving her the money. So she's like, I can't do this anymore. సో అంటే మీరు ఏమంటున్నారంటే లీగల్లీ ఇఫ్ దే మీరు ఇంటర్వ్యూన్ చేశారనుకో, ఎందుకంటే ఐ ఆల్సో గెట్ ఈ కేసెస్ బాగానే వస్తాయి వేర్ దే సే దట్ అండ్ మంత్ స్టార్టింగ్ మొత్తం ఇచ్చేయాలి, ఒక 5,000 ఏదో పెట్టేసుకొని మొత్తం ఇచ్చేయాలి అండ్ మేమే పెట్టుకుంటాం అది మొత్తం సేవ్ చేస్తాం అది. సో అవి పర్సనలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ చాయిసెస్ ఉంటాయి. సో లీగల్లీ ఇఫ్ యూఆర్ సెండింగ్ డ్రాఫ్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఆర్ నోట్ టు దెమ్ సేయింగ్ ఇది లీగలీ కరెక్ట్ కాదు, ఆమె ఎంటైటిల్డ్ టు కీప్ హర్ ఓన్ సాలరీ అనేది, వుడ్ దట్ వర్క్అవుట్? ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ సీ దట్? Initialగా there are two things that can be done. One, when the client comes to us, what we tell is that have you discussed this issue with your spouse? ఇప్పుడు నోటీస్ పంపడం అనేది ఇట్స్ జస్ట్ 15 minutes or 20 minutes ఫర్ మీ. ఐల్ సిట్ డౌన్, ఐల్ టేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్. నేను నోటీస్ కొట్టేస్తాను, నేను నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి పోస్ట్ చేస్తాను, అది వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. కానీ అట్లీస్ట్ బిఫోర్ యూ డిసైడ్ టు టేక్ దట్ స్టెప్ దట్ యూ వాంట్ టు గెట్ సెపరేటెడ్, ఒక్కసారి కూర్చొని మాట్లాడండి. డిడ్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు ద అదర్ స్పౌస్ అనేది, దట్స్ ద క్వశ్చన్ వీ ఆస్క్ పర్సనలీ. దెన్ సెకండ్ థింగ్, అది అయ్యింది, మేము మాట్లాడుకున్నాము, బట్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ అండ్ నౌ ఐ హ్యావ్ కమ్ టు అ పాయింట్ వేర్ ఐ కెనాట్ స్టే ఇన్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సఫకేటింగ్ అని చెప్పి వస్తారు. అంత జెన్యున్గా వచ్చినప్పుడు వాట్ వీ ఆస్క్ దెమ్ ఇస్ దట్, ఆర్ యూ ప్లానింగ్ టు ఫైల్ అ డివోర్స్ కేస్ సేయింగ్ దట్ నా మీద క్రూయల్టీ అయిందని చెప్పి ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదా ఒక మ్యూచువల్ రెజల్యూషన్ కోసం చూసుకోవాలనుకుంటున్నారా? దెన్ వీ సజెస్ట్ దట్ మాట్లాడుకొని మ్యూచువల్గానే మీరు ఎండ్ చేసుకోవడానికి చూడండి. బికాస్ మీ పర్సనాలిటీస్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, యూ స్టేడ్ ఫర్ అ సర్టన్ టైమ్ టుగెదర్ కాబట్టి యూ విల్ నో దట్ విచ్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్. కానీ కొన్ని కేసెస్లో ఈవెన్ మ్యూచువల్ రెజల్యూషన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఫర్ సమ్ రీజన్స్ చెప్పకూడదు కానీ డౌరీ ఎక్స్చేంజ్ అయిందని చెప్పి, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయ్యాయని చెప్పి, అవన్నీ మనకి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ టెక్నికాలిటీస్ దట్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే. సో ద గైస్ ఫ్యామిలీ విల్ బి లైక్, నో వీ విల్ నాట్ గివ్. ద గర్ల్స్ ఫ్యామిలీ విల్ బి లైక్, మేము ఇంత స్పెండ్ చేసాము, అది మాకు ఇప్పుడు పోయినట్టేనా. ఈ మొత్తంలో ఆ మ్యూచువల్ రెజల్యూషన్స్ ఫెయిల్ అయితే ద ఓన్లీ స్టెప్ లెఫ్ట్ ఫర్ హర్ ఇస్ టు గో ఫర్ అ కంటెస్టెడ్ డివోర్స్. It's like mutually అవ్వట్లేదు అని అంటే, in short, it gets ugly. Yeah, but they do have a remedy and they can always file for a separation. There is also a concept called judicial separation. మన ఇండియాలో అది చాలా తక్కువ వాడతారు. But in case there are disturbances that are going on between the two spouses, they can approach the court and they can tell that like we want to go for a judicial separation. So the court will give like, okay, 1 year time, you can stay separate, you don't have to be in contact with each other. If you have children, there will be certain clauses which will talk about the visitation avvachu, lekapothe valla fees avvachu, edana avvachu. According to those conditions, you will be taking care of the children. Meer separate ga undandi and court pettina time 1 year avvachu. A 1 year tarvata kuda if you are intending to go for a divorce, then you go for a divorce. Ledu in that 1 year span you have decided that that you want to again get back into the marriage, but ee concept chaala mandiki teliyadu. నేను అలా ఎలా ఉంటాను సొసైటీలో, నా గురించి అందరూ ఏమనుకుంటారు, లైక్ నా మ్యారేజ్లోనే నేను చూసుకోలేకపోతున్నాను అన్న థాట్లో దే విల్ నాట్ గో ఫర్ సచ్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ దట్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ ఆప్షన్ టు కన్సిడర్. యా. సో ఇందాక మనం క్రూయల్టీ గురించి మాట్లాడాం కదా సౌమ్య. ఇన్ కంటిన్యూయేషన్ టు దాట్ దర్ ఇస్ ద అదర్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ డివోర్స్, అడల్టరీ. ఈ మధ్య మనకి లిటిల్ చాలా కేసెస్ వస్తున్నాయి అడల్టరీ. ఇట్ ఈస్ ఆన్ అ రైజ్. ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ రీజన్స్, కానీ I'm not even gender specific kuda kaadu. Both the genders are coming to us telling that the other spouse is cheating. And I'm not really sure, but there are terms like micro cheating and macro cheating అనేవి మనకి psychological terms కొన్ని ఉన్నాయి. సో మీరు కొంచెం దీని మీద if you can just tell me how do you deal with such clients and what are the కాన్సిక్వెన్సెస్. వాళ్ళు వచ్చి మీకు మేము డివోర్స్ కోసం చూస్తున్నామని చెప్పి మీ దగ్గరకు వస్తారా, లేదు అని అంటే వీ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు సమ్ అగ్రిమెంట్ అన్నట్టు వస్తారా? డూ బోత్ ద స్పౌసెస్ యాక్చువల్లీ అగ్రీ టు సచ్ థింగ్స్ నియర్ అ సైకాలజిస్ట్?
ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దే ఆర్ డివోర్స్ కన్సిడర్ చేస్తే మోస్ట్లీ దే విల్ నాట్ కమ్ టు అస్ కదా. ఇఫ్ దే ఆర్ కమింగ్ టు అస్ చాలాసార్లు ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ద మ్యారేజ్ ఆర్ దే వాంట్ టు నో ఇఫ్ దే ఆర్ టేకింగ్ ద రైట్ డెసిషన్. ఒకళ్ళు వచ్చేసి am I taking the right decision? I don't know what to do. I'm confused. ఎందుకంటే ఈ టాపిక్స్ ఆర్ సో కాంప్లికేటెడ్. ఇట్ హిట్స్ డైరెక్ట్లీ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ ఇష్యూస్ కదా ఈదర్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్లో. సో ఇట్ ఫీల్ సెల్ఫ్ డౌటింగ్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయి యూఆర్ సీయింగ్ దాట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఈస్ చీటింగ్ అవన్నీ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ స్టార్ట్ విదిన్. సో వాళ్ళకి ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలో తెలియదు, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు. చిన్న చిన్న అందరూ వెళ్ళేసి బయట ఎవరికి కూడా చెప్పుకోరు. బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ తిట్టడం కొట్టడము ఇన్లాస్ ఏదో అనటము ఆర్ ఆ ఇష్యూస్ కాదు, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ కాదుకి ఐ కెన్ టాక్ టు 4 అదర్ పీపుల్ లా కాదు కదా. సో దిస్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దే విల్ కమ్ చాలాసార్లు ఇది ఫర్ అ డైరెక్షన్ ఆర్ అ డౌట్ క్లియరింగ్ ఆర్ ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి దే కమ్ దట్ దే వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, దే వాంట్ టు రిమూవ్ దిస్ ఎపిసోడ్, డిలీట్ ఈ ఎపిసోడ్ ఏదైతే అయిందో వీ వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్ అండ్ వర్క్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. It is not easy. I'll tell you it is not. It is like flower pot అది క్రాక్ ఇచ్చింది, you want to still keep flowers in it and you put the tapes and all లాగా visible ఉంటాయి అవి. It is going to be visible. So that's why this is called as like it's a huge blocker. అంటే is it safe to say that certain signs ఉంటాయి where that a person is getting into a extramarital space అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఏమైనా ఉంటాయంటారా? సైన్స్ ఉంటాయి చాలాసార్లు. దట్ ఈస్ హౌ దే గెట్ కాట్. ఎవ్రీబడి గెట్స్ కాట్. అందరూ దొరికిపోతారు. ఎవ్రీబడి గెట్స్ కాట్. దట్ ఈస్ హౌ దే కమ్ టు అస్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ దే కమ్ టు యూ గైస్ వెన్ దే వాంట్ టు ఎండ్ ఇట్. కానీ అందరూ దొరికిపోతారు ఇందులో. యూ మెన్షన్ మైక్రో చీటింగ్స్ అండ్ ఆల్, అదొకటి ఉంటుంది. ఆ వర్షన్ వేర్ వాళ్ళు జస్ట్ ర్యాండమ్గా ఆన్ ద సోషల్ మీడియా యాప్స్, డేటింగ్ యాప్స్, ఈ డేటింగ్ యాప్స్లో దే ఆర్ చాటింగ్, వాళ్ళు చాట్ చేస్తున్నారు ర్యాండమ్గా విత్ అదర్ పీపుల్ అండ్ ఆల్. ద స్పౌస్ సీస్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ సీయింగ్ అండ్ ఆల్. అది చూసి దిస్ ఆల్సో ఫర్ దెమ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం అలా చూసారు దట్ యువర్ వైఫ్ or your husband is chatting with somebody, all the things and all. It will not be a friendly chat. Let me tell you that very clearly. It will not be a friendly chat. So అవి చూసినప్పుడు ఆల్సో దే విల్ బి వెరీ మచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టర్న్ అవుట్ ఇంటూ ఎ హ్యూజ్ ఫైట్. పెద్ద గొడవ అవుతుంది. దెన్ దే విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. కొన్నిసార్లు అగైన్ ఇఫ్ వాళ్ళకి అదే హ్యూజ్ అనిపించినప్పుడు దే డోంట్ వాంట్ టు ట్రస్ట్ ద అదర్, దే విల్ కన్సిడర్ టు సీ ఎ లాయర్. చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే ఇంకా అది somehow దే ప్రాసెస్ ఇట్, దే టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇఫ్ ఒకళ్ళు లేదు నేను తప్పు చేశాను, నేను చేంజ్ అవుతాను అది ఇది అన్నప్పుడు వాళ్ళు మా దగ్గరికి వస్తారు. ఇది అయింది, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ట్రస్ట్, మాకు హెల్ప్ చేయండి టు రిజాల్వ్ దిస్ అని. అదొక పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే దే విల్ డిఫెండ్, నేను చేయలేదు, ఇదేం కాదు, దిస్ ఇస్ నార్మల్, ఏమైంది చాటింగే కదా చేశాను, దీనికి ఎందుకు నువ్వు ఇంత పెద్ద ఇష్యూ చేస్తున్నావు అని. అది హ్యూజ్ ఇష్యూ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ తప్పు చేసేసిన తర్వాత యూఆర్ డిఫెండింగ్. ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు మనం ఇందాక మాట్లాడుకుంది లైక్ డిఫెన్సివ్నెస్. వన్ విచ్ ఐ సెడ్ ఇస్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రికర్సర్స్ ఫర్ డివోర్స్లో. అక్కడ యూఆర్ ఆల్రెడీ తప్పు చేసి దొరికిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఏమవుతుంది, ఉత్తి చాటింగే కదా, నేను వాళ్ళని కలవలేదు, చూడలేదు, ఏది లేదు, నా అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. దెన్ అది ఆల్సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ద రిలేషన్షిప్ కెన్ బ్రేక్. లేదు యూ రియలైజ్ తప్పు అయింది, ఇది చేయకూడదు, లెట్ us sort it out and work on it. But how does the trust again develop? It will take time, but let me tell you, ఇంతకు ముందు ఒకవేళ ట్రస్ట్ 100% ఉంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అయిన తర్వాత 80-70కే ఆగిపోతుంది. యూ లాస్ట్ దట్ చంక్ ఆఫ్ 30-40% ట్రస్ట్. అది పోయింది, అది పోతుంది. నో నథింగ్, నో మ్యాటర్ వాట్ యూ డూ, ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ చిన్న బ్లాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ వెనక్కి తీసుకురాలేం రిలేషన్షిప్లో. Got it. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సో ఇది చిన్న మైక్రో చీటింగ్స్ ఇలా తీసుకున్నా ఆర్ రియలీ ఆన్ గోయింగ్ అఫేర్ నడుస్తుంది అనుకోండి, తెలిసిన వాళ్ళతోటో, కొలీగ్ తోటో, ఫ్రెండ్ తోటో ఒక ఆన్ గోయింగ్ అఫేర్ నడుస్తుంది, అది యూ గాట్ కాట్. నా దీంట్లో దిస్ ఇస్ ఈవెన్ మోర్ హ్యూజ్ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద అదర్ పార్ట్నర్ ఇది డైజెస్ట్ చేసుకుని కన్ఫ్రంట్ చేసి గొడవ చేసి దీని నుంచి బయటికి రావడం వాళ్ళకి హ్యూజ్. దీనిలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రిలేషన్షిప్ ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా ఆలోచించడం, అది బ్లాకర్. థర్డ్ కమ్స్ షుడ్ ఐ ట్రస్ట్ దిస్ పర్సన్ అగైన్ అండ్ నాట్, అది థర్డ్ ఫ్యాక్టర్. ఇంకా అది ఫస్ట్ వీళ్ళే, బికాస్ ఏమైపోయి యువర్ హర్ట్ రైట్, దట్ ఈస్ ద వన్ సోల్ హోల్డింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్. అదొక బ్రిడ్జ్. ఆ బ్రిడ్జ్లో మొత్తం నువ్వు యూ బ్రోక్ ద బ్రిడ్జ్, యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ అఫేర్ విత్ సంబడి. ఆల్రెడీ నీకు ఒక వైఫ్, కిడ్స్ అండ్ ఆల్, ఆర్ హస్బెండ్ అండ్ కిడ్స్ అండ్ ఆల్ ఇంట్లో ఉన్నారు. ఇట్ కెన్ అప్లై టు ఈదర్ ఆఫ్ ద జెండర్స్ లైక్ యూ సెడ్. అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇది చేసినప్పుడు యూ బ్రోక్ ద మెయిన్ హోల్డింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా.
There are fancier, terms which we see these days. Like, the reason why a person cheats అన్నదానికి ఏంటి అని అంటే wife or the husband is like giving a certain protection or name in the society, whereas the girlfriend or the boyfriend whom I will have outside, వాళ్ళు నాకు ఆ కిక్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ వల్ల ఐఎమ్ ఏబుల్ టు బీ మై The సెల్ఫ్. unmet needs. In short, it's like, Yeah, I'm meeting my unmet needs. yeah. Either then that, this is not working, ఇది పని చేయట్లేదంటే వర్క్ ఆన్ ఇట్. యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్. మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ సైడ్కి అండ్ దొరికిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ మ్యారేజ్ నవ్ అని అంటారు. అది ఇది ఎందుకు, వై టు టేక్ ద డీటూర్ అంటాను. డోంట్ టేక్ డీటూర్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇది డివోర్స్ వరకు వెళ్తుంది అన్నప్పుడు, లాయర్స్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, వీళ్ళకి భయం వేసేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ మై రిలేషన్షిప్, మా వైఫ్ ఆర్ మై హస్బెండ్లో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్, నాలో ఇవి, మాకు హెల్ప్ చేయండి. ఈ మధ్యలో ఈ డీటూర్ ఏదైతే ఉందో ఇది నీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇది ఇంకొక పెద్ద బ్లాకర్. అవును. You're telling that నాకు ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని, యూ టుక్ అ డీటోర్, యూ మెస్డ్ ఇట్ అప్ ఇన్ షార్ట్. మళ్ళీ ఇన్ అనదర్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ యువ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇవన్నీ మర్చిపోయి కొన్నిసార్లు వాట్ ఈస్ బాదర్సమ్ హియర్ అంటే దిల్ థింక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు నార్మల్. అయిపోయింది కదా, నేను అన్నీ ఎండ్ చేసేసాను కదా, ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు కదా, సెట్ అయిపో. ఎలా సెట్ అవుతారు? ఐ థింక్ వాట్ వీ హియర్ మోస్ట్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్స్ ఇస్ దట్ నాకు వచ్చి సారీ చెప్పారు మేడం, ఆయన నేను మారుతానని చెప్పారు, బట్ ఐ డోంట్ సీ అ చేంజ్, సో ఐ కాంట్ డూ దిస్ ఎనీమోర్. బట్ ద అదర్ స్పౌస్ విల్ కమ్ టు అస్ అండ్ దట్ హస్బెండ్ విల్ బి లైక్ నేను ఏం చేసినా కానీ ఆమెకి ఇంకా అనుమానం అలానే ఉంటుంది, అది ఉంటుంది అని చెప్పి అంటారు. సో ఐమ్ లైక్, సో వాట్ యూ యాక్చువల్లీ వాంట్? సో లైక్ దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ సెపరేటెడ్ బట్ దే కాంట్ బి టుగెదర్. అందుకనే ఇట్ విల్ టేక్, లైక్ ఐ సెడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. చాలాసార్లు ఇలాంటి వాటిల్లో ఆ హోల్డింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైం ఇవ్వటానికి, దాంట్లో చిల్డ్రన్ ఉంటారు, ఫైనాన్షియల్ డిపెండెన్సీ, సోషల్ నేమ్, ఇవి కొన్ని రోజులు హోల్డింగ్ ఫ్యాక్టర్స్లో పనిచేస్తాయి. సో బికాస్ దే ఆర్ దేర్ అని ఈ హోల్డింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓవర్ ద టైం ఇప్పుడు యూఆర్ మేకింగ్ చేంజెస్, దెన్ దే కెన్ సీ ద చేంజెస్. అవును. ఈ హోల్డింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేనప్పుడు దే డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అ సెకండ్ ఛాన్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి క్విక్. ఎందుకంటే ఆ క్విక్ 1 monthలో దీంట్లో యూ కెన్ నాట్ బిల్డ్ బ్రోకెన్ ట్రస్ట్. అంత ట్రస్ట్ మొత్తం బ్రేక్ చేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ కట్టడానికి సిమెంట్ వాల్ కాదు కదా, యూ బిల్డ్ ఇట్ ఓవర్ నైట్ అని అవ్వదు, ఆ టైం పడుతుంది. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎనీ టైమ్ ఏ కపుల్ వచ్చినా కానీ ఓవర్ నైట్ అంటే ఓవర్ నైట్ రిపేర్స్ ఈ ఇష్యూలో అవ్వవు. యూ షాటర్డ్, యూ బ్రోక్ ద అదర్ పర్సన్. ఓపెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ చెప్పండి, నాట్ వర్కింగ్, అవ్వట్లేదు చెప్పి యూ వర్క్ ఆన్ ఇట్, ఆర్ you don't want to live together, do something about it. ఇది వద్దు. This is a pure choice. ఇది choice. Cheating is a choice. I'll tell you. It is not a mistake. Slippery కాదు కి I slipped and I fell down కాదు ఇది. You jumped into it. Yeah. చూసుకొని ఆలోచించి you jumped into it. నేను జారిపడ్డాను కాదు ఇది. So it is like that. You took that decision and then you think that ఇది mistake because of these reasons. No. Whatever unmet needs are there, you know what it is kada. It is like, if it's a job also, job nunchi నాకు సరిగా salary రావట్లేదు, I'm unhappy and all, what do? You either upgrade yourself, upskill చేసుకుంటాము, కొత్త దానికి ట్రైన్ అవుతాము, ఇంకో జాబ్ అన్ని ఎత్తుక్కుంటాము. నేను దొంగతనం చేస్తాను అంటే ఎలా ఉంటుంది? అండ్ ఐ థింక్ మన ఈ షిఫ్ట్ కూడా ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే మనకి సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇష్యూలో, అఫ్ కోర్స్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, బట్ సుప్రీంకోర్ట్ టోల్డ్ దట్ మనకి ప్రీవియస్గా ఓల్డెన్ డేస్లో విమెన్ వర్ గివెన్ దట్ పొజిషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, షీ ఈజ్ సంబడి హూ నీడ్స్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్, షీ ఈజ్ నాట్ సంబడి హూ కెన్ టేక్ హర్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ హర్ ఓన్. కాబట్టి ఎవరన్నా కానీ ఒక పెళ్ళైన ఆవిడతో ఒక అఫేర్ పెట్టుకుంటున్నారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ద విమెన్ అన్నట్టుగా అప్పట్లో బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ స్లోలీ అండర్స్టూడ్ దట్ times have changed. Now women are also independent in certain terms, financial avvachu lekapothe other issues avvachu. So Supreme Court said no, we are not going to make adultery criminalized అన్నట్టుగా చెప్పారనమాట. సో ఇట్ కెన్ బికమ్ అ గ్రౌండ్ ఫర్ డివోర్స్. కానీ దానికోసం అని చెప్పి ఒక క్రిమినల్ కేసు పెట్టి దట్ దట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు టార్చర్ ద గై బట్ ద విమెన్ ఈజ్ సేఫ్ అన్నట్టుగా కాదు. నవ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎనీ జెండర్, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ క్యాచ్ యువర్ పార్ట్నర్, I would say partner because these days like the concept of living together has increased. Right. Yeah, so your partner is cheating,
you have proof for it, then on the grounds of adultery you just get separated. క్రిమినల్ కేస్ ఆర్ నాట్, దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు రూయిన్ ద అదర్ పర్సన్, రైట్? Yeah. ఇది ఆ పర్సన్ని రూయిన్ చేస్తుంది, ఫ్యామిలీని రూయిన్ చేస్తుంది, కిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ రూయిన్ చేస్తుంది. కోర్ట్ సేయింగ్ క్రిమినల్ కేస్ ఆర్ నాట్ విల్ పుట్ హిమ్ ఇన్ జైల్ ఆర్ నాట్ అనేది ఒక సెకండరీ ఇష్యూ అయినా కూడా దెర్ ఇస్ లైఫ్, ఫ్యామిలీస్ అన్ని డెస్ట్రాయ్ అయితే అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్, రైట్? సో దిస్ పీపుల్ గో త్రూ అ లాట్ ఇన్ దీస్ కేసెస్. సో చాలాసార్లు వాళ్ళకి హీల్ అవ్వాలని అవ్వకపోయినా వాళ్ళే, ఇట్స్ బియాండ్ దేర్ కెపాసిటీ, ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, రైట్, టు ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వాళ్ళకి వాళ్ళు టైం ఇచ్చుకోవాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫోకస్ ఆన్ దెమ్, దే నీడ్ టు హీల్, కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ దెన్ టేక్ అ డెసిషన్. ఎప్పుడు ఇలా వచ్చినప్పుడు మేము ఏం చెప్తామంటే టేక్ సమ్ టైం అంటాం. యూ వాంట్ టు స్టే ఇన్ ఇట్ ఆర్ లీవ్, no counselor will advise, no marriage counselor will advise ki oh he did it, you should divorce or you should stay because of social reasons. No, that is very wrong. We have no right to advise someone to say, stay or leave the marriage. We are not supposed to. Yeah. Kada, we can only say ki you stay, this will be there, this you go away, idu untundi, you be the judge of it. We can only explain patterns, we don't give decisions out. So appudu also is saying take some time. Now you're emotionally చాలా ఓవర్వెల్మ్గా ఉన్నప్పుడు కొంచెం టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ సీ హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్. 1 month, 2 months, 6 months, దెన్ యూ టేక్ ద డెసిషన్కి ప్రాక్టికల్ ఆర్ ఎమోషనల్ డెసిషన్, ఇట్స్ యువర్ డెసిషన్ అప్పుడు. అండ్ మీన్ వైల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి. ఇమ్మీడియట్ డెసిషన్స్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ అ మల్టిపుల్ ఎపిసోడ్స్ అనుకోండి, 5 times, 6 times, 4 times గాట్ కాట్ సేమ్ పర్సనో లేకపోతే సేమ్ ప్యాటర్న్సో, దెన్ obviously they will skip the counseling part and all and they will go to the I think the divorce most term which I heard from the clients who come to me is like they call it casual flirting. So we don't intend to do something with that person. It's just a casual flirting we do with them, be it in the way we talk to them or నేను వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా అయితే ఉంటానో అదేదో నేను చేసేయాలి వాళ్ళకి, లేకపోతే ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దెమ్ కాదు, అఫైర్ పెట్టుకోవాలి ఇంటెన్షన్ కాదు, జస్ట్ ఐ హావ్ సమ్ ఫన్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ ద అదర్ స్పౌస్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే నాకు కావాల్సిన అటెన్షన్ ఎందుకు వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది. దట్ స్టిల్ ఐ విల్ సే కన్సిడర్డ్ యాజ్ చీటింగ్. పెద్ద చీటింగా, చిన్న చీటింగా, మైక్రో మ్యాక్రో యాక్చువల్ కాదు. స్టిల్ లైక్ ఐ సెడ్ దేర్ ఇస్ ఎథిక్స్, మోరల్స్ ఇన్ దిస్ రిలేషన్షిప్ కదా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ దట్ పర్సన్ మనీ. వైఫ్కి తెలియకుండా ఎవరికైనా డబ్బులు ఇస్తున్నాము, లోన్ ఇస్తున్నాము ఆర్ అలా కాదు కదా. యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్లర్టింగ్. అంటే వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? యు ఆర్ లుకింగ్ నైస్ or you're telling some other guy or a girl you're looking nice, you're this, dress బాగుంది, we constantly with what intention? ఇంటెన్షన్ ఏంటి? యాక్షన్ కాదు, ఏది కాదు, ఇంటెన్షన్ అయితే అదే కదా. దోస్ టెక్స్ట్ అయితే అవే చూపిస్తున్నాయి. ఆర్ ద బిహేవియర్ ఇస్ షోయింగ్ దట్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. కరెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్, రైట్? సో అది కూడా కరెక్ట్ కాదని చెప్తాం. లైక్ చాలా మంది వచ్చి డిఫెన్స్ చెప్తారు, ఏం చేయలేదు, జస్ట్ ఐ ప్రైజ్ దెమ్ అండ్ ఆల్. నో, the partner will get affected. You are praising a guy in front of your husband or your boyfriend, or you're praising a woman in front of your wife or girlfriend or anybody. వాళ్ళని ప్రేజ్ చేస్తున్నాము, వాళ్ళని పొగుడుతున్నాము, వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నాము, వాళ్ళతో కంపేర్ కూడా చేస్తున్నాము. ఇవి కూడా తీసుకోలేకపోతారు. దిస్ విల్ ప్లే విత్ దేర్ మెంటల్ హెల్త్ వెరీ మచ్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లో అయిపోతుంది, సెల్ఫ్ డౌట్స్ వస్తాయి, వీళ్ళలో ఓవర్ థింకింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Now this can lead to depression and anxiety. This can lead to depression. చాలా సార్లు when the partner is cheating, the other person నేను చూసింది, they will go through depression or anxiety. క్రాస్ రోడ్స్లో ఉండిపోతారు, ఏం చేయాలో నెక్స్ట్ తెలీదు. సో ఆ క్రాస్ రోడ్స్ వాట్ టు డూ నెక్స్ట్ తెలియకపోయేసరికి they'll be anxious. అండ్ ఈ అయినవన్నీ గుర్తెచ్చుకొని ఆ మెసేజ్లు చదివు, ఆ ఫోటోలు చూసు, ఆ ఆడియోలు అవన్నీ చూసి they'll either go to depression. So this is like a mental abuse only, no? Yeah. Just to stretch a bit, if at all we add in kids into the picture, ఆ పిల్లలు కూడా ఉన్నారు అనుకుందాం ఆ రిలేషన్షిప్లో, how messy it becomes for them as to preserving their childhood అనేది ఎంత కష్టం అవుతుంది. ఎందుకనంటే all they are seeing is the negativity around them. So how do you work on such cases when there are children involved? చాలాసార్లు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ కేయాటిక్ అట్ హోమ్, పిల్లలకి తెలిసిందే అనుకోండి, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి తెలియలేదు, దే హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్,
అండ్ ఇంట్లో ఎన్వైరన్మెంట్ కార్డియల్గానే ఉంది, వాళ్ళ కిందికి వెళ్ళి ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు, బయట వెళ్ళి ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు, కిడ్స్ ఆర్ అన్అవేర్ అని అనుకుందాము ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్, దెన్ వీ సే కీప్ ఇట్ దాట్ వే, యూ టేక్ ద డెసిషన్, మీరు ఏం చేయాలో మీరు ఆలోచించుకోండి, కీప్ ద కిడ్స్ అవే. వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలియాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు, ఎవరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్ ఈస్ యువర్ రిలేషన్షిప్. చాలాసార్లు వాళ్ళ కిడ్స్కి వెళ్ళి చెప్తారు, ఇలా 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 అయిందని చెప్తారు, కిడ్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు, వాళ్ళని మధ్యలో కూర్చోబెడతారు, if they choose the parent they will say, or while take the parent they will say. If the kids are పెద్ద పిల్లలు అనుకుందాం, ఎల్డర్ వన్స్ అనుకుందాం, అబౌవ్ లైక్ 12-13 అబౌవ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళు అనుకో, వాళ్ళకి వెళ్ళి చెప్తారు, చిన్న 2-3 year కిడ్కి ఏం అర్థం కాదు, దిస్ వన్స్ విల్ నో రైట్ వాట్ హ్యాపెండ్. నా దే విల్ బి యాంగ్రీ ఆల్సో ఆన్ ద పేరెంట్, వీళ్ళకి కూడా కోపం వస్తుంది, ఎందుకు అలా చేశారు, పిల్లల్లో కూడా సెల్ఫ్ డౌట్స్ వచ్చేస్తాయి, దట్ సో యూ చోజ్ దట్ పర్సన్, అంటే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోదామనా, మేము కనిపించట్లేదా, వీళ్ళలో కూడా ఇవి వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇఫ్ ద కేఆస్ ఈస్ దేర్, గొడవలు అవుతున్నాయి, పిల్లలు ఇన్వాల్వ్ అయినారు అన్నప్పుడు మేము చాలాసార్లు గెట్ కిడ్స్ ఆల్సో హెల్ప్ అని అంటాం. ఈదర్ యూ బ్రింగ్ టు అస్ ఆర్ టేక్ దెమ్ సెపరేట్ స్కూల్ కౌన్సిలింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయి, గెట్ దెమ్ ఆల్సో హెల్ప్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి, దే విల్ మేక్ ఇట్ అబౌట్ దెమ్ సెల్స్ చాలాసార్లు. బికాస్ ఐఎమ్ షూర్ ద పియర్స్ ఆల్సో ఈ ఇష్యూ తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కానీ స్కూల్లో కానీ అవన్నీ వాళ్ళకి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ దెమ్. ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ విల్ గైడ్ దెమ్ ఆన్ హౌ ద కస్టడీ హ్యాస్ టు టేక్ ప్లేస్, ఓకే విజిటేషన్ ఎలా ఉంటుంది, పర్మనెంట్ కస్టడీ ఎవరికి వెళ్తుంది, ఇవన్నీ మేము గైడ్ చేయగలుగుతాం. కానీ ద చైల్డ్హుడ్ ప్రిజర్వేషన్ అనేది అది it is not, I think, our forte yet. So we can be empathetic about the situation as an advocate, but we will not be able to guide what is best, in or terms of custody. Also, ఇది చేయను అది చేయను అని చెప్పలేము, it will become the choice. But చాలాసార్లు అయితే మేము చెప్తాము, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ అండ్ ఆల్, బికాస్ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ పడతారు, లాంగ్ రన్లో ఎఫెక్ట్ పడతారు. అంటే ఎప్పుడు కానీ ఈ ఇష్యూ అనే కాదు, ఇన్ జనరల్ ఆల్సో ఇష్యూనే కాదు, కానీ దెర్ ఇస్ కేఆస్, దెర్ ఇస్ డిస్టర్బెన్స్, వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ పడుతున్నారు, వాళ్ళ వరకు వెళ్తుంది, వాళ్ళు చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ పడతారు. సో లాంగ్ రన్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ దే టేక్, హౌ ఆర్ దే వర్కింగ్ ఆన్ దెమ్సెల్వ్స్, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా. కానీ కిడ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మాత్రం ఇది ఇంకా ఎక్కువ కేయాటిక్ అయితే అవుతుంది. కిడ్స్ కానీ నైబర్స్, ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఇవి ఇన్వాల్వ్ అయితే ఏమవుతుందంటే, ఒక ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ, వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు ఒకవేళ చెప్పేస్తుంటే మనం డెసిషన్ తీసుకొని ఇంకో సెకండ్ ఛాన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా తెలిసిపోయి వీళ్ళు అంటుంటారు, వై ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఛాన్స్, వీళ్ళలో ఓకే ఐఎమ్ సీయింగ్ చేంజెస్, దిస్ పర్సన్ ఈస్ చేంజింగ్, నేను కన్సిడర్ చేస్తాను అనుకున్నా కూడా ఎందుకు, ఇట్ ఫీల్స్ ఇన్సల్టింగ్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. సో ఈ పియర్ ప్రెషర్లో కూడా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలని ఉంటుంది. అండ్ కొన్నిసార్లు దే వాంట్ టు గెట్ అవుట్, బికాజ్ వీళ్ళకి తెలుసు వీళ్ళు ఎన్నిసార్లు చేశారో మొత్తం డీటెయిల్స్, వీళ్ళు ఒకసారే కదా మారుతారు ఉండండి అని అంటారు. సో చాలాసార్లు ఏం చెప్తామంటే, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎనీబడి, కిడ్స్, పేరెంట్స్, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయొద్దనే చెప్తాం. ఇట్ హ్యాస్ టు బి యువర్ డెసిషన్, ఉండాలా వెళ్ళిపోవాలా అనేది వాళ్ళ డెసిషన్ ఉండాలి. వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యేసరికి దే విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కదా. అవును. సో దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్టర్ దేర్. బట్ యా, అడల్టరీ, చీటింగ్స్ అండ్ ఆల్, ఇవి దే ప్లే విత్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దెమ్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ ఇట్, దే విల్ కన్సిడర్ సెపరేషన్ కేసెస్లో. But చాలాసార్లు they try to work on it, and I did see marriages that are successful after that also. After these episodes also, I've seen successful marriages that are running over the years. ఈ ఎపిసోడ్స్ పక్కన పెట్టేసి రీఫార్మ్ అయ్యి అయిన కేసెస్ కూడా చాలానే ఉంటాయి. Does this depend on like the financial status of the clients? అంటే ఇప్పుడు ఓకే మేము upper middle class or middle class అలా ఏమన్నా ఆ బేసిస్ మీద కూడా మారుతూ ఉంటాయా? లేదు, లైక్ ఐ మెన్షన్డ్, ఇట్ వుడ్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఎ వే దట్ దే బోత్ ఆర్ హ్యాపీ టుగెదర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఉంటున్నామంటే ఉండడం అని కాదు, ఏదో మనకి సోషల్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి ఉండడం అని కాదు. దే విల్ మేక్ ఇట్ వర్క్ irrespective, they will make it work. Malli getting back together, correct. Yeah, intention to work on it ఉన్నప్పుడు they'll make it work. They'll be happy together, మళ్ళీ కలిసి ఉండటము, ట్రావెల్ చేయటము, బీయింగ్ హ్యాపీ, రేసింగ్ కిడ్స్ వెల్, ఇవి కూడా చాలా కేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో బేసిక్గా మనం మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ద టర్మ్ కాల్డ్ డిజార్డర్స్ ఇస్ వాట్ వీ హియర్ మోర్. మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్ అనేది కొన్ని క్యూరబుల్, కొన్ని ఇన్క్యూరబుల్. ఐ మీన్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గూగుల్, దట్ ఈస్ వాట్ గూగుల్ సేస్, దట్ ఫ్యూ ఆర్ క్యూరబుల్ అండ్ ఫ్యూ ఆర్ నాట్ క్యూరబుల్ అని చెప్పి. టర్మ్స్ లైక్ స్కిజోఫ్రేనియా ఆర్ సైకాటిక్ డిసార్డర్స్ అని చెప్పి ఏవైతే ఉంటాయో, ఐ వాంట్ టు పర్సనలీ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ సివియారిటీ అనేది మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము, అసలు టెస్ట్స్ ఉంటాయా, లైక్
how can a person know that I'm going through it ani? So to answer first one, will mental health issues impact relationship అంటే the answer is yes. ఎందుకంటే you are not being yourself. మనకే మన థాట్స్ ప్రాసెస్ అర్థం కావట్లేదు, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ అవర్ సెల్స్. ఇట్ ఇస్ రిలేషన్షిప్ అన్నప్పుడు యూఆర్ పుట్టింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు బాండ్ విత్ అదర్ పర్సన్ కదా, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద అదర్ పర్సన్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్. అందులో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, డెఫినెట్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో హౌ టు డిటర్మిన్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్ అంటే దేర్ ఆర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇట్. మెంటల్ స్టేటస్ ఎగ్జామినేషన్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. సో ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది అనుకోండి, మై పార్ట్నర్ ఈజ్ బిహేవింగ్ ఇరాటికల్లీ, వీళ్ళు కొన్ని ఇష్యూస్కి ఎలానో బిహేవ్ చేస్తున్నారు, గొడవ అయినప్పుడు ఎలానో బిహేవ్ చేస్తున్నారు, జనరల్గా ఉన్నప్పుడు కూడా బిహేవియర్లో మాకు బిహేవియర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ టు అస్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, ఇఫ్ దే బ్రింగ్ అలాంగ్ సమ్టైమ్స్ ఏం చెప్తామంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ డయాగ్నోజబుల్ వన్, వీ టెల్ దిస్ ఈజ్ ఇట్. We ask them, conduct tests and all, and there will be, if there is a disorder per se, like you said, psychiatrists can prescribe medications, treatments, therapies, anni untai. So but then it comes into the picture that if it is huge, ఏంటంటే most of the mental health issues are manageable. You'll put medications, therapies and all, you manage. Complete cure అనేది అలాగ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ సివియారిటీ, కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద మెంటల్ హెల్త్ డిసార్డర్స్. కొన్ని చాలా కాంప్లెక్స్ డిసార్డర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సైకోపాథిక్ డిసార్డర్స్, సైకాటిక్ డిసార్డర్స్, బైపోలర్, ఇవి కాంప్లెక్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే ఇది వాళ్ళకి ప్రాబ్లంగానే ఉంటుంది, చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది అనమాట. Now in these cases, marriages will definitely get affected. So if the partners are supportive, family is supportive, they will support through the medical treatments and all of it. Still, relationship can be shaky. And is it safe to say that such disorders are incurable, however manageable? See, usually incurable, like I told you, క్యూర్ అనేది కంప్లీట్లీ అని కాదు, ఇట్ గోస్ as ఎపిసోడ్స్ అండ్ ఎపిసోడ్స్ అనమాట. లైక్ యూఆర్ ట్రీటింగ్, ఇప్పుడు ఒక మెడికేషన్స్ వేసి 6 months 1 year and all of it, all the symptoms can come down. Sometimes it can come up, sometimes they can maintain well with it. You're making lifestyle changes, you're following what your doctors are saying, and you're maintaining through it fine. కొన్నిసార్లు ఏం చేయలేం. సి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా అంతే కదా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్. ఇఫ్ సంబడి ఈస్ గెట్టింగ్ టర్మినల్ ఇల్నెసెస్, అందరికీ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. అవును, సమ్ టైమ్స్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, డాక్టర్స్ కూడా చేతులు ఎత్తేస్తారు కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దిల్ డూ ఆల్ సర్జరీస్, వాట్ నాట్ అండ్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో సిమిలర్ లైక్ దట్, వీ నీడ్ టు మేనేజ్. కానీ ఏంటి అంటే ఇంపాక్ట్, బికాస్ దే ఆర్ మెంటలీ అన్వెల్ ఉన్నప్పుడు, ఇంపాక్ట్ విల్ బీ దేర్ ఆన్ రిలేషన్షిప్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సివియర్, ఇంపాక్ట్ విల్ బీ దేర్. But again, I also wanted to ask you one question. In case of the complex mental health disorders, వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు వాళ్ళని, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని, ఏవి అని. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ మ్యాన్ ఆర్ అ ఉమెన్ ఆర్ ఆఫ్ ఇట్, అండ్ దే థింక్ దట్ మేము డైవర్స్ ఇచ్చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు, అలా అనుకున్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ మా దగ్గర ఏమి రారు, దే విల్ కన్సల్ట్ ఎ లాయర్, రైట్? వాట్ డూ యూ డూ ఇన్ దట్ ఏరియాస్ దట్ దే సే, ఇప్పుడు మా వైఫ్ ఆర్ మా హస్బెండ్కి డయాగ్నోజ్ అయింది, నాకు ఉండాలని లేదు, నాకు డివోర్స్ ఇచ్చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు, what would be your next steps? So just like cruelty and adultery, even incurable mental disorder is a ground for divorce. But అందరికీ ఉన్న మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటి అని అంటే, నేను జస్ట్ వెళ్ళి ఒక డాక్టర్ దగ్గరకో క్లినిక్కో వెళ్ళిపోతాను, నేను వెళ్ళి అక్కడ చెప్తాను మా ఆయనకో లేకపోతే మా ఆవిడకో పిచ్చి ఉంది ఇలా చేస్తుంది అని అంటే, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అవునని చెప్పి ఒక ఏదో రాసి ఇచ్చేస్తారు, ఐ విల్ సబ్మిట్ ఇట్ టు ద కోర్ట్ అని అనుకుంటారు. బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ. టు ఎన్షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ మెంటలీ ఇన్క్యూరబుల్, మీరు మెన్షన్ చేసినట్టు ఇట్ హ్యాస్ టు బి టెస్టెడ్ ప్రాపర్లీ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డయాగ్నోస్డ్ బై అ సైకియాట్రిస్ట్ హూ నోస్ దట్ దట్ ఇట్ ఈస్ incurable. So proper steps of diagnosis and reporting undali. Okay. Then yes, they can just take that certificate and then they can go to the court and they can file for a divorce. Okay. Court also will grant divorce in such cases. But there is a second case where meer annattu they are having a psychotic disorder, it's a complex disorder, but the spouse hid it from the other person before marriage, like okay, cheppakunda hide chesi, those also that is again the court will not be like okay, మీరు చెప్పలేదు కానీ పెళ్లి చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఓకే అని చెప్పి చెప్పదు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ స్పౌస్ దట్ యూఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అండ్ గివ్ దెమ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ బీయింగ్ విత్ యూ. మీరు అది చెప్పకుండా చేస్తే వాళ్ళని చీట్ చేసినట్టు అవుతుంది. అది లైక్ యూ హ్యావ్ హిడెన్ సంథింగ్ అండ్ దెన్ యూ గాట్ మ్యారీడ్. సో మీరు అడిగిన దాంట్లో వాళ్ళు డివోర్స్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, దే కెన్ టేక్ ఇట్. బట్ ఈ కాంప్లెక్స్ డిసార్డర్ ఉన్న మనిషి ఆయన కన్సెంట్తోనే పెళ్లి చేసుకున్నాడా లేదా అనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, ఆయనని ఫోర్స్ చేశాక
పోనీ ఆయనకు ఆ డిసీజ్ అనేది ఉంది అని చెప్పి ద అదర్ స్పౌస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా బిఫోర్ మ్యారేజ్. థర్డ్ థింగ్, ఓకే దే హ్యాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ దే గాట్ మ్యారీడ్. మేబీ మీరు అన్నట్టుగా దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ ద పర్సన్ ఈస్ బీయింగ్ కాన్షియస్ అండ్ ఇన్ దట్ కాన్షియస్ టైమ్ హీ హెస్ గివెన్ అ కన్సెంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్. సో థర్డ్ థింగ్, నౌ దే వాంట్ టు డివోర్స్. ఎస్, దే కెన్ హ్యాపీలీ డివోర్స్. దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు త్రో ఇన్ దిస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ సమ్ వన్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుందాం, అండ్ దే నో అబౌట్ ఇట్, దే హిడ్ ఇట్, దే గాట్ మ్యారీడ్. నౌ ద స్పౌస్ ఫౌండ్ అవుట్. హిడ్ ఇటా ఏంటా తెలియకపోయినా, నౌ షీ సేస్ that I want to get a divorce. How would you, what That are the is next actually steps? cruelty. That is actually cruelty. Okay. The purpose of getting into a marriage is that, you will lead a conjugal life, which also involves, being physically active with your spouse, and then, for the purpose of procreation. Okay, for some reasons you're not able to have children is different. But the purpose of having See, or being in a marriage is you that. have a problem, you Yes. hid it. So if we are able to prove to the court, for example, what we are going to state in the affidavit, that I have been married for an year. However, there was no conjugal life between us. We have not participated in any form of, sexual intimacy. activities between each other. అని చెప్పి మనం రాసినప్పుడు there will be a potency test, that can be ordered against the partner. And if he fails in that potency test and he comes out as impotent, that means that what we have claimed is right. So you will be eligible for alimony, you will be eligible for compensation, and you will also be eligible for damages that has been caused due to the emotional trauma and the physical trauma which you had to go But through. should they go through this typical divorce process, or is there something that will null and void laga marriage తీసేయడం, It's difficult to ప్రూవ్. అంటే ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ లేకపోయినా కూడా ఇనిషియల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్లో విత్ ఇన్ 2 months or say within like a week or 2 you're able to know about it, then at least you can work on something. But you have stayed with that person consistently for say an year or 2 ante somewhere the doubt of are you okay with him being that way also. Is it like you're understanding that I have accepted my నా హస్బెండ్ కానీ ఇట్లా ఉన్నాడు, నేను యాక్సెప్ట్ చేసేసాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, మేము అడాప్షన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము అని చెప్పి ఉన్నారనుకోండి, సచ్ కపుల్స్ ఆర్ హ్యాపీ. దేర్ ఆర్ కపుల్స్ లైక్ దట్. yes, those are there. Yeah. So in short, it's like first 1 month, 1 week, initial days లో మనకు తెలిసిపోతే null and void, or then we can get into that process of okay fine, this was hidden from me and I got to know about it and I want my marriage to be void because I've been cheated. The purpose of getting into the marriage only అని చెప్పి ఆ గ్రౌండ్స్ కింద వస్తుందా రాలేదా అని మనం అట్లీస్ట్ ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. బట్ మనం 1 year ఉంటాము, 2 years ఉంటాము, దాని తర్వాత వచ్చి ఇప్పుడు ఆయన ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మనం వేసినా కూడా ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఓకే ఇట్ విల్ బి లైక్ ప్రూవ్డ్ అండ్ దెన్ యూ విల్ గెట్ యువర్ డామేజెస్ కాంపెన్సేషన్ అంతా. కానీ వాట్ వర్ యూ డూయింగ్ ఫర్ దోస్ 2 years of time? That means were you okay with it? Sometimes it's not okay also. Sometimes they'll be giving it a try, they'll work on it, they'll go for medical treatments. Exactly. కూడా చేస్తారు. Exactly. ఆ టైంలో we thought న్యూ కదా, and it is like if it's an arranged marriage, మాకు time to understand each other, work out various ways కూడా ఉంటాయి. So that is even role reversing the other side అనుకోండి. After that they found out that the girl cannot have kids, and they say that on these grounds can they come and say that we'll give it's divorce? The same if she is having some problem before marriage, say for example for some reasons, in a case మీకు example చెప్పాలంటే she had a surgery because of which her uterus had to be removed. So they hid it from the husband and then they got married. పిల్లల కోసము ఆయన పెళ్లి చేసుకుంది ఎందుకు? విత్ ద ఫాండ్ హోప్ దట్ నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను, నాకు పిల్లలు ఉంటారు, ఐ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అని చెప్పి. ఆవిడకి అది జరిగింది హిస్టెటమీ అనేది ఆమె ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. దే గాట్ మ్యారీడ్. లేటర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ 2 months 3 months తర్వాత ఫస్ట్ దే రియలైజ్ దట్ షీ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ హర్ సైకిల్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, దట్ ద ఇన్-లాస్ యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్డ్ ఇట్, ద మదర్-ఇన్-లా అబ్జర్వ్డ్ ఇట్. Second, okay fine, she's not getting pregnant also because that is what they ask kada, like pillalu aa topic anta pellayaka vastundi. Slowly in the 4th month or the 5th month then she told anamata enti anante, no, I cannot have children. The reason is that for medical purposes I had to undergo this surgery అని చెప్పింది. Now what is the state of the guy? Like ఆయన పెట్టుకున్న నమ్మకం ఏదైతే ఉందో పెళ్లి మీద, it is all shattered. He was like hopeful that I will be in this marriage.
that is equivalent to, like you killing a person, in terms of the cruelty which, So same, he's so facing. it will follow the same divorce process Same and divorce, same, damages Yes, claimed. yes, So the process itu it is yes. somewhere same. What if no medical process and all, and just like that they want to divorce because later on some issues and If it is just personality differences, I would always suggest that, you talk to each other work and then on it, get but mutually divorced. but it won't fall under cruelty appudu inka, because It- someday it they threaten them, definite right? sometimes, It comes ఏంటంటే what happens is ఎప్పుడు we get the cases వచ్చినప్పుడు కూడా clients and all, they'll threaten them అనమాట. They'll threaten ki, I'll put case on you, I'll file case on you, I'll police complaints ఇస్తాము ఇది. If it was hidden, like you just said, voluntarily hidden, the thought was there, అప్పుడు hidden అంటే ఏమైనా అనుకోవచ్చు, కానీ ఇది after that due to medical reasons something happened, we cannot say it like, it's going to be cruelty and all and purposeful ఇది అని చెప్పేసి. That actually I think somewhere like addictions also, how addictions also, so sometimes they pick up some kind of an addiction after a few years of marriage also. So if addictions again, like I ask you, because these also are a lot of cases that we get, ఇప్పుడు they get addicted to gambling or alcohol or something, and they want to get out of the marriage, but at the same time a person, the husband or the wife, they're not ready to financially support or anything. So what would be the next steps up? Because see, in this scenario, if it is like a husband that is addicted to alcohol, wife is a housewife, children andaru unnaru, after some period of time he's so addicted that he's not doing anything, but he's got properties and all, and he's saying I'll not give divorce also, I'll not give you money also. Now when there is a severe addiction at home, పిల్లలు కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంటారు, వాళ్ళు చూస్తుంటారు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నౌ ఇఫ్ షీ హ్యాస్ టు ఫైట్, సో షీ కమ్ to you guys and tell that this is on the ground. So what will be the next steps if she decides that నాకు financial support కావాలి and నా kids are getting affected in this marriage, I want to move out, this person is so fully addicted. Now as a lawyer, how would you deal this? I think to answer to that, I'm sure even you will, like, support me to an extent on this, that, అలాంటి addictions అనేవి ఓవర్ నైట్ అయితే మనం కరెక్ట్ చేయలేము. సో వాళ్ళకు ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే, దేర్ ఆర్ నౌ, వీ హ్యావ్ సో మెనీ లాస్ వేర్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ ఫర్ సర్టన్ రిలీఫ్స్. సో అది రెసిడెన్స్ ఆర్డర్ అవ్వచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, she's not feeling safe to live in that environment, okay? So we can approach the court and we can ask the court that, see, I am not interested in getting a divorce immediately, but I do not feel safe staying in this house. So, you provide me a separate residence for which he will pay a rent, and I will be living there with my children. That also she can ask. Second thing ఏంటి అని అంటే, బికాస్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు, అంటే మీరు అంటున్నట్టు డి అడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్కి ఆయన జాయిన్ అవ్వట్లేదు అని అన్నప్పుడు, షీ కెన్ టేక్ దట్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్, దట్ షీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ డివోర్స్, ఆర్ షీ వాంట్స్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఇక్కడ వర్క్ చేయడానికి ఇంకేమీ లేదు. I want to talk about the first option. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కి did you see that there were cases where that happened? Because if that is the thing, actually right, coming and working on the marriage, no, the first case where they would ask them for a separate residence, yes, and yes, court giving, yes, and then these people yes, paying for it. Because sometimes, because endukante due to, because I know the person is addicted, but these people will be loving them, right? So వాళ్ళకి అలా ఉన్నప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే, they don't want to, for whatsoever reasons, a divorce or anything, but వాళ్ళకి దూరంగా ఉండాలని అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కిడ్స్ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారు. The first option sounds like something, but most of them I don't think they know that option, right? They don't, because they think that, like, the only option is that, that I'll have to go and then, fight అని చెప్పేసి. There is another thing also which I wanted to ask you. ఇప్పుడు if there is an addiction, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు addiction ఉండి, if there is an alcohol addiction or a drug addiction, if it is the father of the house or the husband, he's addicted. Now kids చూస్తున్నారు, wife కి కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, అండ్ వైఫ్ ఒకవేళ if she is a housewife, financially తనకి తాను సపోర్ట్ చేసుకోలేదు, అండ్ ఈ environment లో always anybody will say this is ఇది టాక్సిక్ environment, kids కూడా ఈ environment లో పెరగద్దు, because there is chaos at home, beating, physical abusing. Now అలాంటప్పుడు is there a way that they can reach out for legal help కోసము, where they get what they want, at the same time నాకు డివోర్స్ వద్దు, కానీ ఈ కేయాస్ వద్దు, at the same time ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్స్ అండ్ పిల్లల ఫీజు కట్టి వాళ్ళకి ఫుడ్ పెట్టుకుని నేను ఒక పీస్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో వాళ్ళని పెంచగలుగుతాను అంటే, ఎనీ ప్రావిజన్ దేర్? సో వాళ్ళకి డివోర్స్ అవసరం లేదు అని అనుకున్నారు అని అంటే,
వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్ కింద మనకి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ అ రెసిడెన్స్ ఆర్డర్. అంటే ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ మై సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దట్ ఎన్వైర్మెంట్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డివోర్స్ మై హస్బెండ్. సో నాకు సపరేట్ గా ఒక రెసిడెన్స్ మీరు క్రియేట్ చేయించండి, దానికి ఆయనని మంత్లీ ఇంత రెంట్ పే చేయమని చెప్పండి. ఐ విల్ బీ దేర్, he can come, he can visit, but I am not interested in staying in the common household. And to support myself, I can file a maintenance case also. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నేను మెయింటెనెన్స్ వేయాలంటే నేను డివోర్స్ అవుతేనే వేయాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. యా, సో నౌ దట్ షీ గాట్ అ రెసిడెన్స్ ఆర్డర్, షీఈస్ లివింగ్ దేర్ సపరేట్లీ, షీఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, షీ హాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. So she has spent her life, doing the household activities and all. She can file a maintenance case and tell that, listen, ఇంత నాకు కావాలి, ఎందుకంటే ఇద్దరు పిల్లల్ని నేను మెయింటైన్ చేయాలి, నా ఖర్చులు నాకు ఇంత ఉంటాయని చెప్పి మళ్ళీ మనం కోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ అడుగుతాము. వాళ్ళు కడతారా ఇమ్మీడియట్గా అని అంటే ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పలేము మనము, బట్ ఈవెన్చువల్లీ ద రిలీఫ్ విల్ బి దేర్. Is this also applicable in a setup where joint family undi and there is cruelty, but I don't want to divorce my husband and tanu ravatledu separate ga undataniki, but me and kids want to stay in separate place and they need to support us? This can be applied there the also? Same concept applies there. Okay. The wife can ask for a separate residence which the husband has to pay. అండ్ ఇంకొక కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ కామన్ హౌస్ హోల్డ్లోనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే గివ్ మీ అ రూమ్. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, ద డాటర్ ఇన్ లాస్ ఆర్ నెక్డ్ అవుట్ ఫ్లోర్ ఆర్ సంథింగ్, దే ఆర్ నెక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ అన్నమాట, బట్ దే వాంట్ టు స్టే దేర్ అండ్ వర్క్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ ద హస్బెండ్. సో వాళ్ళు రెండు అడుగుతారు, ఈదర్ దే కెన్ ఆస్క్ అ సెపరేట్ రెసిడెన్స్ ఆర్ దే విల్ బీ లైక్ ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ హోల్డ్ యూ గివ్ మీ అ సెపరేట్ రూమ్ వేర్ ఐ am నాట్ డిస్టర్బ్డ్ అని చెప్పి కూడా అడగచ్చు. If they are saying okay to that, but they will say we will not give the kids ikkade untaru, we'll provide because you are asking financial support అని చెప్పి, but will legally can you help that the kids are out of there because this environment is toxic, the kids are with the other parent? Is there a possibility there also? అంటే దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ సెక్షన్ అనమాట. ఇఫ్ ద కిడ్స్ ఆర్ వెరీ యంగ్, సే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ 2 years or 3 years, దెన్ మదర్ ఇస్ ద న్యాచురల్ గార్డియన్. సో మదర్ తోనే ఉండాలి పిల్లలు. దేర్ ఇస్ వి ఆల్సో హ్యావ్ లాస్ డైరెక్టింగ్ ఇట్. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ టీనేజర్స్ అనుకుందాము. టీనేజర్స్ అంటే ఆ టైంకి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది లైక్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ప్రాబబ్లీ an option can be given to them that with whom they want to stay with. అండ్ అది నాకు తెలిసి ఆ పేరెంట్స్ కి ఆ టైంలో అర్థం అయిపోతుంది, ఓకే ఎవరి దగ్గర ఉండాలని అనుకుంటున్నారని. బట్ మీరు చెప్పిన ఎడిక్షన్ కేసులో అయితే ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ హీస్ అన్ఫిట్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. Yeah, if it's a severe addictions, but then again like we brought about cruelty, so like basic in that case we can again so we'll have to again file for custody again. Okay, Yeah. so that's again little detour akkada. Yeah, a little detour. So from where we are speaking about addiction, like residence and maintenance, it will slightly move towards custody. How do you deal with such clients asalu? Addiction falls under as psychological mental health disorder. It's a proper disorder. So any addiction would affect them primarily their physical health, mental health, because it's a mental health disorder, mental health, and their job, family, everything will get affected by it. Like you just mentioned, it will not start overnight. And it starts as anything starts as for fun, social gatherings. Slowly it will start as a rewarding myself కి వస్తుంది అది స్లోగా. ఫన్ అండ్ క్యాజువల్గా చేయటము నుంచి అది కాస్త రివార్డింగ్కి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దట్ ఐ రివార్డ్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఇట్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐ విల్ డూ ఇట్ నుంచి మళ్ళీ స్లోగా ఐఎమ్ సాడ్ ఆల్సో, ఐ విల్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్ స్లోలీ క్రియేటింగ్ ఒకలాంటి డిపెండెన్సీ అనమాట. ఆ డిపెండెన్సీలో ఇట్స్ బికమ్ లూప్. You're in this, you're happy, you're relying on it, you're sad, you're relying on it. It gives you excitement. Endukante it works in the neural pathways brain lo that it interlocks into the the pain killing mechanisms, dopamines or the neurotransmitters and all. Reward mechanisms, the lock-in key mechanism అని అంటాం అనమాట in psychology. It goes and activates those. So you are experiencing a kind of relief and pleasure because these substances ఏవైతే ఉన్నాయో they activate those. Okay.
So it's like, no one gets addicted to biryani, right? Because it's not activating anything in your brain. Whatever is these things which we are speaking about, addictive substances, they activate this neural pathway of lock and key mechanism. So similar kind of pain relief, pleasure, ఈ సెంటర్స్ని టిక్ చేసినప్పుడు అండ్ ఆల్రెడీ మనం ఒక డిపెండెన్సీ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, దట్ ఐమ్ హ్యాపీ ఐ విల్ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ ఐమ్ సాడ్ Sad ఐ విల్ also I'll హ్యావ్ have ఇట్ it. Oh. and this the deadly combination. So you are nicely trapped into this. There is also a misconception, Soumya, that on the counter drugs దొరుకుతాయి మనకి. Be it like for psychotic disorders అన్నట్టు మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న disorders మీద మనం వెళ్తాము మెడికల్ షాప్కి, ఆన్ ద కౌంటర్ మనకి దొరికేస్తాయి, యాంటీ డిప్రెసెంట్స్ అవ్వచ్చు ఆర్ యాంగ్జైటీ కోసం అవ్వచ్చు, అండ్ వీల్ సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్ అండ్ యూజ్ ఇట్ అని చెప్పి చాలా మందికి ఒక మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. I'm sure it is not true, It is but not. I would want to listen it from you. No, it is not. Psychiatrists who have done MBBS and MD in psychiatry and further degrees, only these people have the right to diagnose and prescribe the medications. We can, diagnose, or they may themselves also can see their symptoms and, use the AI and all and diagnose. Okay, నాకు ఉందేమో, I'll reach out for help అని. ఉందనుకొని మెడికేషన్స్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. This set of doctors will prescribe and over counter no, and recently also narcotics and all has become so strict that a prescription and the specified dosages in those quantities only will be given. It has recently, especially in Hyderabad, it's become very strict, which is a good thing. And the doctor will write for 10 days. Yeah. Patient will buy it for 2-3 months. And they'll continue to use it. Malli elte same medications e kada ani cheppesi use chestadu. That is wrong. There is specifically a degree that is done by a doctor to deal with this, right? It's better to reach out. So konni sarlu if they are misusing like this, they can get addicted to it. So we say you follow the prescription, respective dosages only, so you don't get addicted. You can misuse it. There will be an addiction towards that also, and we never suggest you to take that over counters kani, extended dosages kani. Those things should not be done because it can create any kind of dependency, because all these things are acting on your brain, right? Yeah. So no, that would be a very bad move. It can be dangerous also most of the time. So those things should be avoided. And do de-addiction centers actually help them overcome these issues, or? De-addictions, rehab centers and all, if there is a severe addictions, they do, because it is run by professionals like psychiatrists, counselors, everybody, help caretakers and all. ఎందుకంటే వీళ్ళని ఇంట్లో చూసుకోవడం కష్టం. If it's an alcohol addiction, they are drinking from morning to the evening, and when they are doing it, they'll not be in the right sense of their mind. ఉండరు, వాళ్ళు కొట్టడము తిట్టడము or just lying down. It's a bad influence, and వాళ్ళని అలా వదిలేయలేము చాలాసార్లు. ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ అండ్ ఆల్, దే కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్. Okay. దే కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్. అండ్ సమ్టైమ్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు కి ఐ యామ్ గెటింగ్ ఎడిక్టెడ్, నాకు హెల్ప్ కావాలి అని, విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ మూవ్. పక్కన వాళ్ళు వచ్చి పుష్ చేయడం కంటే వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసేసుకుని దట్ ఐఎమ్ అడిక్టెడ్ అండ్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ వితౌట్ దిస్, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అని. నౌ దీస్ పీపుల్ విల్ రికవర్ క్విక్లీ to their regular life, because 50% of the job is that you have identified kada నాకు ప్రాబ్లం ఉంది అని. Then the other 50% help will be provided medically or support and all of it. So healing will be faster. When they deny, poor insight antam, you deny that I have a problem, ivanni it is fine only, no నేను ఏం అనట్లేదు కదా మిమ్మల్ని అని అంటారు. But that is not correct, right? These people are getting impacted. There is another in gambling addiction, in that physically ఏం అవ్వదు. In gambling addiction also falls into the same thing. Physically ఏం అవ్వదు, ఎందుకంటే you're not drinking, you're not smoking and all of it, but what are you doing? You are spending every penny of the house. Correct. మొత్తం అప్పులు చేసేసి బయట అన్ని చోట్ల నుంచి డబ్బులు తెచ్చేసి you put in the games or casinos or what not, anything that plays with money, you're playing with money and all. Again, ఇది ఫన్కి చాలా మంది చేస్తారు, సేమ్ లైక్ ఆల్కహాల్ ఆర్ పార్టీస్ అండ్ ఆల్. ఫన్కి స్టార్ట్ అయ్యేది, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడింగ్ దెన్ దాట్ ఇట్ క్యాన్ టర్న్ ఇన్ టు అడిక్షన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి మినిమల్, చిన్నగా ఉండాలి. అది కంటిన్యూ అయిపోయి రెగ్యులరైజ్ అయిపోయినప్పుడు డిపెండెన్సీ క్రియేట్ అవుతుంది. But how will people know, whom to approach, or how can we work on these issues?
See, if someone is addicted to all these things, either they will listen from family members first, the spouse nuncho, friends nuncho, వీళ్ళ నుంచి when they heard from them, you reach out to any doctor. మనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ క్లినిక్కి వెళ్ళాలని తెలియకపోయినా యూ రీచ్ అవుట్ టు ఎనీ డాక్టర్ బిసైడ్ యూ, దే విల్ గైడ్ యూ. దే విల్ గైడ్ యూ కి గో టు దిస్ పర్సన్ అని చెప్పి దే విల్ గైడ్ యూ. సో వీ నీడ్ నాట్ వరీకి ఓకే ఏ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నాకు ఆ కన్ఫ్యూజన్. ఆల్రెడీ యూఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, జస్ట్ గో టు ఎనీ నియర్ బై డాక్టర్, టెల్ దెమ్ దట్ ఐమ్ అడిక్టెడ్, ఐ గెస్ దే విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ యూ టు అ సైకియాట్రిస్ట్ ఆర్ అ సైకాలజిస్ట్, రీహాబ్ సెంటర్స్ where they can go, వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు. సో టేకింగ్ దట్ ఫస్ట్ స్టెప్ is important. Identifying and taking feedback అందరి దగ్గర నుంచి ఇంపార్టెంట్, అండ్ రియలైజింగ్ దాట్ ఫన్ అనేది మినిమల్గా ఉంటుంది అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆర్ వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ ద టైమ్. దాని గురించి ఆలోచించుకుంటూ ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించుకుంటూ, ఈ వీకెండ్ ఫోకస్ దానిపైనే పెడతాను, ఈ పని అయిపోగానే ఫోకస్ దానిపైనే పెడతాను, ఇలా మనకి యువర్ టైం యువర్ ఫోకస్ అటు షిఫ్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ఎ రెడ్ ఫ్లాగ్. ఓకే, నేను ఈ వీకెండ్ మొత్తం ఐల్ డూ దిస్, ఈ వచ్చింది శాలరీ ఐల్ గో బై దిస్, ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి యూనో డబ్బులు, ఆర్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి బాటిల్స్, ఆర్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ గేమ్స్ ఆడాలి, కెసినో. ఫోకస్ మొత్తంగా అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫన్ నుంచి అది ఫోకస్ మొత్తం అవుతుంది. దెర్ ఇస్ అ వెరీ థిన్ లైన్. చాలామంది ఏంటంటే వీ ఆల్ హ్యాడ్ ఇట్ ఇన్ పార్టీస్ అండ్ ఆల్, మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్ళాము ఆడుకున్నాము మాకేం అడిక్ట్ అవ్వలేదు, సో యూనో వాళ్ళు ఎవరు అవ్వలేదు కదా నేనే ఎందుకు అవుతాను అనుకుంటారు. కానీ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక థిన్ లైన్ ఉంటుంది వేర్ యూఆర్ క్రాసింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ టు దిస్ సైడ్. స్లోలీ యూఆర్ క్రాసింగ్, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్ బిఫోర్ యూ లూజ్ కంట్రోల్. మనం కంట్రోల్ లూజ్ అయ్యి మొత్తం డిపెండెన్సీలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి ట్రీట్మెంట్స్ కానీ డి అడిక్షన్స్, విత్డ్రాల్స్ అండ్ ఆల్, ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ టాస్క్. సంథింగ్ దట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఫన్ విల్ టేక్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. You lose everything over time. The addictions, because we are on the topic of addictions, I just want to connect it with confidentiality also, because just like advocates, we have the responsibility to maintain information of my client confidential. I'm sure you as a psychologist are even more bound to maintain that confidentiality of your clients. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే అందరికీ తెలిసిపోతుంది నా గురించి అననే ఒక misconception is going on. It is there, and I have also heard from my peers and clients. How do you handle that confidentiality issue, like with your clients? Right? See, confidentiality is very thick and we take it very seriously. Psychology lo, counseling lo, confidentiality is like the core of it. That is why we say it is a safe place. Why? Because you're not being judged and it is kept confidential. It is the core of the branch. We cannot have shake that branch. Adi confidentiality anni cases lo we keep it, except there are exceptions where the person is suicidal, self-harm, or they are being harmed by others. There is ongoing threat, abuse, physical abuse or sexual abuse, and there are minors and ongoing unnappudu it will break. They are seeing that there is a minor. Correct. There something is happening, like a school girl is coming and telling that something is going on or chinna ilanti cases lo the confidentiality will be bypassed. Ante entante in all the areas we respect confidentiality, but when it comes to life and death, like brink of it, we will be like first let's save the person కి వస్తున్నప్పుడు అక్కడ confidentiality లో వస్తుంది, because end of the day we want you alive, right? Confidentiality comes in, we want you alive. అక్కడ వచ్చినప్పుడు when there is threat, that time we would not go announce it to anybody. We would like we would want to speak to your next of kin, మీ next family member దగ్గర. First we encourage them, మీరే ఫస్ట్ వెళ్ళి చెప్పండి అని చెప్తాం. It is not that we'll secretly call them అని కాదు. We'll like let us tell them, నేను ఉంటాను మీరే చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ దట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దిస్. ఇన్ వాళ్ళ ప్రెసెన్స్ లోనే చెప్తాం కూడా షీ ఈస్ ఫీలింగ్ సూసైడల్ అండ్ ఆల్, ఆర్ హీ ఈస్ ఫీలింగ్ దిస్ ఆర్ దిస్ అని చెప్పి. సో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ లైక్ ఇఫ్ అడిక్షన్స్ కమ్ ఇన్ టు ప్లేస్ ఆల్సో, ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ అన్ అడిక్షన్ ప్రాబ్లమ్, కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఉంటుంది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనం వాళ్ళ పార్ట్నర్కో ఫ్యామిలీ మెంబర్కో పేరెంట్స్కో చెప్పకపోయినా కూడా, బట్ వీ సే యూ టెల్ దెమ్, వీ విల్ సపోర్ట్ యూ దట్ too much of reactions మీ పైన కాకుండా we will explain it to them, we will be there, you tell. కావాలంటే in our presence only you tell if you are worried, ఎందుకంటే you will need help. Correct.
ఇఫ్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోతే మేము వెళ్ళి వీళ్ళందరికీ ఏమి కాల్ చేసి చెప్పము. Mm. నో, అండ్ అడిక్షన్స్ అండ్ ఆల్ వీ డోంట్ బ్రేక్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీస్, బట్ వీ ఎంకరేజ్ దట్. ఎందుకంటే టు బ్రేక్ ద అడిక్షన్, టు గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ మనకి సపోర్ట్ కావాలి, మీకు సపోర్ట్ కావాలి. ఆ సపోర్ట్ కావాలంటే వాళ్ళకి తెలియాలి. అండ్ చాలాసార్లు దే విల్ నో, వీళ్ళు రియలైజ్ అయ్యి ఇలా ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ ఆఫన్ తెలిసిపోతుంది. బట్ ఇఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అనుకుందాం అనుకోండి, వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడు చాలాసార్లు అబ్రాడ్లో వెళ్ళిన మన పిల్లలు ఉంటారు, ఆర్ యూనో దే ఆర్ హియర్ అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఆల్. Yeah. సో వీ సే we will help you through with it, that to convey information or what to say, how to say. మేము ఉంటాం, will mediate, but you say because you will need వాళ్ళ support కావాలి to overcome all these things, doctor visits and all ki you will need some kind of a support కాబట్టి we encourage, but then again అది వాళ్ళ pure choice of theirs, how they want to go about it. Yeah, I'm sure, like at least through this, people will understand that, that going to a psychologist, the confidentiality is definitely maintained, but it is only breached under certain circumstances Severe which are very cases. specific. Yeah, severe self harm or harm to others. In Yeah. cases lo, yeah, because it's like comes under life and death matters kabatti there it will bypass. We will encourage them to say or will mediate. You have been dealing with all these issues, I think, for almost a decade now, Soumya. So, marriage counseling avvachu, lekapothe mental health issues avvachu. I have also seen that, you have participated in a webinar, and you have received a certification. Can you just tell me what it is about? Because I think from India, it's not very usual that, that we see somebody doing such things. It wasn't that common before, all these things, but now it is rising, the awareness is rising, activities are rising, certification programs kani, trainings kani, everything has increased now. Recently we have seen also, right, the funds towards mental health also increase ayindi kabatti things are increasing. Yes, at that point of time initially, but I would say one thing is post covid chaala awareness kani, issues kani bayatiki raavadam, those things are happening. Yes, initially it was like, to get the clients or to convince them that they need to continue to take help and all, it was a little bit tougher at that point of time. Now it's purely their choice, so it is increasing, doing all these things. Abroad is the awareness better, programs better, certification courses better, and yes, comparatively yes, koncham better. Here also it is increasing. It's increasing, it's a better light, going in towards a better light.